Mbozi other than 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Ị na-egekwa ama m na ị na-ege sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ka isi anụ ọnụ m mụ na Nzubechukwu mgbe na-adịghị anya unu ga-anụ ọnụ ya afọ m ka bụ ozi eji ọfọ onye ọbụla na-eti nekwenụ ya nekwenụ ya nke bụ njakịrị na-azụ ọdụ mmụ iti mkpu nekwenụ m maka na onwezi onye ma ihe na-ayị ya maka na onwekwu onye arụ dị mana ihe na-ayaghị ike maazị ọ bụrụ ihe isi ike bụrụ ihe ụbọchị wetara Obi na-agwa federal gọọmenti ya sị hapụnụ na Nnamdi Kanu ka o kuo ọṅụọ mmiri tọgbọrọ unu iko sị hapụ ya ka ọ ṅụọ mmiri tọgbọ iko ọ dị pọsịbụl Rena Omokri dị isi ka udu nta anụ si nnọọ onye mara ụbọchị ediklere Nnamdi Kanu discharged si wepụta the document ka afọ ya o wee bịabute obi mụ na ihe gbasara okwu ọnụ edero n'akwụkwọ okwu ọnụ edero n'akwụkwọ ihe anụnwere na Omokri kwuru ka ihe eji wee mara na ihe ọbụla ịma a na-eme na Naịjirịa na ọ na-adị ezigbote mkpa ka ede ya n'akwụkwọ unu anụrụ Igbo nsoro ọ na-adị ezigbote mkpa ihe ọbụla ekwuru ekwu na Naịjirịa ịkapịa ọnụ gbaa mbọ dee ya n'akwụkwọ ọ bụrụ na gị na mmadụ na-eme biznes ọ bụrụ na unu edere ihe n'akwụkwọ reach an agreement no matter the kind of verbal agreement ọ bụ believe me it doesn't stand ịdị ihe senetọ anyị bụ Ikekwere Mmadụ na ndị PDP Enugu steeti jere mgbe dị ka mgbe because they felt they had a conversation with Ikekwere Mmadụ and Ikekwere Mmadụ wee sị na nkata akpara na bịa palọ na nkata akpara na bịa palọ doesn't hold waters Soli wee sị ya isi na nkata akpara na bịa palọ so that means na mmadụ na ibi enweghị ike inwe a gentleman's agreement n'ihe gbasara politics atụọ nga egwu ịghọtago o wee bụrụ ya I remember that the day that they discharged Nnamdi Kanu it was on the news in fact most radio stations bulie but really I never saw any document in that regard mmelure na Omokri ga-eji wee nwee the audacity wee sisi bring it forth ma ọ bụrụ na discharge Nnamdi Kanu and na ọ ga-enye anybody nwetara such document 10 million naira to prove that he was once discharged even though in that particular news on that day he wasn't acquitted after 2 hours because I remember the news came it broke and before in the evening they said na discharged ya but na acquit here o wee bụrụ ihe ọgbata uhie dịara mmadụ bụ na ka ya esi wee discharge ya mmadụ acquit here which brought a serious pandemonium n'oyibo ahụ asụrụ kedu mgbosi ebido discharge one mmadụ and not acquitting the person ọ bụrụ ihe ọchịchị Buhari mere ka anyị ghọta na a nakwa agwa anọkata discharge ya mmadụ anyị ha acquit ya Nzube kene ndị be anyị ekene m ụlọ afọ mbụ nwaada eze Nzubechukwu ada m Kanu Owo ka ekunu mee tata eji adịkwa unu Nzube onweghị onye ahụ dị onweghị onye ahụ dị ajụdo na anybody ma ahụ adịkwa ha maka eziokwu ka m na-agwa gị onweghịdịkwa onye ahụ dị ncha wallahi ndị be anyị o wee wuru ya President Peter Obi former governor Peter Obi ịhụgwa anyị ka na-erife kwa president Peter Obi Chineke gbaghara bụ eziokwu niile nke a ga-eji wee bịa gụ m ozugbo na ma nkwụta okwu na redio mana ya dụwakene nnọọ former governor Peter Obi calls for Nnamdi Kanu's release. Former governor of Anambra State and presidential candidate of the Labour Party LP in the 2023 election, Mr. Peter Obi has called on President Bola Tinubu to release the detained leader of the indigenous people of Biafra IPOB, Mazi Nnamdi Kanu, and other people still in detention. Addressing reporters in Onitsha on Saturday, Obi said
For instance, that he did not see any need for the continued detention of Kanu, especially when the court had granted him bail. He also called on Nigerian leaders to double their efforts in securing the country, saying, the primary work of government is the security of lives and property. According to Obi, security is the foundation on which people can live in any nation because no one can stay in an insecure place. Similarly, a member of the House of Representatives representing Ikwano, Umuahia North and Umuahia South Federal Constituency, Honorable Obi Agocha, has sought the intervention and support of former President Muhammadu Buhari over the release of Nnamdi Kanu from detention. Agocha, who visited Buhari at his country home in Daura, Katsina State, sought for the intervention and elicit his support for a political dialogue and constructive engagements that could engender a resolution of the salient issues surrounding the continued detention and trial of Mazi Nnamdi Kanu, and that could lead to his release on pragmatic national reconciliation consideration. Aguacha further expressed his belief that a political resolution would not only address the grievances of the parties in all sides, but promote greater understanding and unity within the country. In response, the former President Buhari welcomed him, Honorable Obi Agwacha, and commended his humility and dedication to serving his people. He assured him that his approach was welcomed and that he would not oppose to any political solution for Mazin Nnamdi Kanu's release. Recall that Honorable Agwacha recently led a group of 50 House of Representative legislators across the political and ethnic divides to sign a letter appealing to the President, Bola Tinubu, to direct Honorable Attorney General and Minister of Justice of the Federation, Alhaji Lateef Fagbemi San, to invoke Section 174, subsection 1, paragraph C of the 1999 Constitution of the Federal Republic as amended and Section 107 of the Administration of Criminal Justice Act 2015 in setting the pathway to reaching the desired outcome. This meeting is a part of a broad-based initiative aimed at securing a speedy political resolution of the issues surrounding Nnamdi Kanu's detention and trial and securing his subsequent release in the spirit of engendering dialogue and non-contentious approaches to resolving thorny national issues, in the understanding that Mazi Nnamdi Kanu is willing and ready and able to embrace the new dynamic in joining hands across the country in building a new Nigeria where peace, unity, justice, and prosperity shall reign. Tata ndị be anyị na-atụgharị uche n'ihe gbasara the release of Nnamdi Kanu. Ajụjụ anyị chọrọ azịza wee bụrụ, what's your take on Peter Obi's appeal for the release of Nnamdi Kanu? Ajụjụ ọzọ chọrọ azịza wee bụrụ, what's your take on Aguacha's visit to Buhari concerning Nnamdi Kanu? Ọ dị gị ka the visit ọ ga-amụta mkpụrụ ọma? Ọ dị gị ka nzukọ a ha nwere ọ ga-amụta mkpụrụ ọma? Ọ ihe ndị a ka anyị na-atụgharị uche na ya. 09023111009. Ogwo Michael Chukwuma, nna o, hey, ndewo jare, Oli Vivian, I see you. Daalụ o. Ndewo nụ maka isonyelụ m. Daalụ nụrụ nne. Nwada anyị, ndekene. Okwu karịkwara m. Oh ya. Peter Obi ihe o kwuru o nwere ka ọ ma ndị ọ dị mma because ihe ọ na-ekwu dị n'anya ya. O nwere ihe nwoke a mere to a large extent afụrụ ihe o mee ekwubekwe na exactly ihe a sị na o mee. A sị na ọ felon. Mana ka a fụrụgozie ikwu ka a kwuwe ka a ga-esi bilizie ya. Nke ịbụa, onye ga-ebisie our former president o mekwere ọfụma because ọ ya nwafụ na etinyere ebe ahụ na the first place. Ọ ka nwee ike ekwuwe ya otu a ọ ga-anọ n'oche kịta wee ike sị na aka ya adịrọ na ọ ka eji ekwuwelu ndị tinye ya ebe ahụ. So the visitation nwee ebe ọ dị m ka ọ na-aga and two ka ha jisie ike fụ na erilizi ya. Okay. Well, to a large degree, ejitegbu onye bụ nwoke. Ejitegbu ya nnọọ. Enwere ka ihe na-awa oruo ọ dị too much. Abi?
ajụwazie ka o nwere mmadụ ka ọ dị. maka ibekarị ọkwa oyi gị nwaanyị ọ dịka maka ihe gburu ya eziokwu ka m na-agwa gị o nwere ka ị ga-esi bekarịa akwa oyi gị nwaanyị ọ dị nnọọ ka ịma ihe gburu ya Nigerian gọọmenti ijide Nnamdi Kanu for this long ọ dịgo too much ịghọtago ọ dịgo too much ikpeghie ikpe ịtọghị ya nga ikpeghie ikpe ịtọghị ya nga ijos were ya eziokwu ka m na-agwa gị ejos were nwa mmadụ debe nnọọ n'ofu ebe na-enye ya nri ụtụtụ ehihie na abalị no freedom ọsị unu na ahụ adịghị ya ọ dụcha unu ka a na-egwu egwu unu ewechaa ya na ihe eji egwu egwu you understand o nwere ka ọ dị ejidegwo ya bụ nwa amadi n'ụjụ ejidegwo ya ka onye nwe ya ama ọ na-anụ nwaanyị o nwere ụmụ for goodness sake ọ bụrụ na-eme ma ihe ọzọ eche m na ọ Buhari ijie in that capacity Buhari achịchagonu chịchanụ ọ karịgonu 1 year Buhari chịrị anyị abatago n'ahọ ọzọnụ ọ na-achụzi ahọ 2 years unu anụnugbo olu Buhari na-ewe n'iwe agara na Nigeria oshinugbo unu good morning so it's way too much it's really too much and ihe na-eme n'ala Igbo edozigo anya na ma ọnụ ya o ma ọ nọghị ya o mkpamkpa ga na-akpa njakịrị adịghị ya o dozigo anyị anya na ihe ọwụna na-eme n'ala Igbo ma ọnụ ya bụ Nnamdi Kanu ma ọ nọghị ya na enwere Nnamdi Kanu times 100 and ha para eka nke ọ bụ ije a Nnamdi Kanu ka na-efu nke n'ọnụ ndị nke anụnwa na-emepụta nke ha na omume n'ike na ebube kedu onye a ga-arest yara ibie ndị n'obodo oyibo na-aganite anya kedu ebe ị ga-ebido you understand so I don't get it why they're still so holding him so much like this so Peter Obi kita even Peter Obi mere late Peter Obi mekwuduru late n'okwu ahụ o kwuru ndị kwuo anyway that's another part of it ndị kwukwara mbụ Nigerian gọọmenti ha na-echi ntị ndị kwukwara mbụ how far ọ na ha anaghị anụ ihe ya abụọ na iku ịghọta ha mgbe a vọrọ ntọ ka ị ga-anụ so ndị nke kwuru ekwu soro udo eje ndegwo ike egwu you understand Ifeanyi Uba eje ndegwo ike egwu at some point they even had a loggerhead with ndị IPOB achị na Ifeanyi Uba na-eme ihe na-eme Ifeanyi Uba sechakọrọ no wofu aka ya na ụkwụ ya face ya front but still ihe na-ebe ka na-ebe and then ọhaneze ndị Igbo eje ndegwo ike egwu you understand because anyị ga na-emetụ aka na all the people who have tried really their best to see na secure that release of nwa amadi ahụ but ihe awụta m power si ji ihe enweghị ihe nghọtara now ndị ọhaneze ndị Igbo enyegbo ụfọdụ ndụ charge nọ ndị isi na-achị na be anyị anụnwa na ala Igbo anyị na ọha jie from Efụta last month it came on the news ọhaneze na-enye ndị Igbo charge no fellow Igbo citizens nọ n'isi okpokpo na ọha jie from Efụta so ọ ya ka iji wee hụ this whole thing ji wee tọfụzi ọgọdọ gbara ọtọ yes o nwere ka ọ ma ndị for real ọ ya ka iji wee hụ ha ji wee tiwe ọnụ n'okwu a before now everybody na-eze isi onwe ya ka ọ gbe na-achịkwana na ọya kwuru ka ya dị isikwa na ọya kwuru ka ya dị isi na ọya jere ka ya dị isi na ọya saịnere akwụkwọ o ji release ya ọkụ mana Agbaribe ka na-enweta mkpọrọtọ ọnụ release Nnamdi Kanu till today do you understand aka na-ekwu ya ọwụ na ha ama otu ha ga-esi wee memina ya bụ nwa amadi ha ka ememina gwa Agbaribe na egide egwu kama na Agbaribe wee abụrụgwa atakata Agbaribe awụrụgwo atakata abụọ ọgwụgwọ nnọọ ọkpụkpụ vanyere ha n'onu ha chọọ ha ikwu eziokwu adị m sure na ha na-ede mee kiu ha mee kiu ha enye ya microphone si ya na kwuoro ya n'udo dị so I think he has a lot of backing of both the northern people n'ime plenary n'ime house ebe ahụ ma ha mewe plenary
So that's why iji ahụ o ji anafere ya bụ okwu. I suppose na ya na ha dị na mma. But indeed, I'm just not getting the reason for his Detention in the first detention. place. You understand? I don't get the reason for that detention. Onye na-eje dere onwe na Kenya, eshi Kenya vunata ya Nigeria, Here you na know, somewhere. tinye somewhere na-eleli eso n'anya. I don't understand. I don't understand. You know, it's a huge insult on the Igbo nation, by the way, because ndị nke Yoruba akpọrọ nke ha na side sebe, they never allowed their child come to Nigeria as in a na-abịa ekpe ya ikpe for any reason. Ha akwụ ya aka enu enu gbari ụgbọ nwamkpi side ahụ, atụọ ya nga side ahụ, ya arụcha nga ya side ahụ, si ebe ahụ natara onwe ya, ya na-anata anọrọ na convoy na-eme welcome. Nga side a na nga Nigeria bụ dị ofu ekwe ya. Oh, Chineke nna mekwere mmadụ ebere. Seriously, Chineke nna mekwere mmadụ ebere. Nga ya arụcha nga si na nga nata Nigeria n'ike na ebube, a na-agba n'egbe enu wee na-egbu welcome ya Igbo ho. Ndị ahụ ndị ejidere ma egbe ma mma ma ihe na be ha o. Did you not see what was brought out from Igboho's house? Who in Nigeria didn't see that? But he's a working free man today. Onye ka ị ga-eji wee maa na obodo a nwere ndị nwunye iche. Ọchọkwa izu ọchịchị echere. Nọrọ ebe ahụ esoro na A sị gị na obodo a dị ka jungle, o nwere ndị nwunye iche. Ị ka na-eche na ọ Igbo nwunye, ha ekwekwe na Igbo nwe o, ọkwa ịma. But ha ma na ewepụ Igbo na enweghị ihe na-aga aga na this country. Ị na-anụ? Ewu na ọkụkọ ma na-ewepụ ndị Igbo na enweghị ihe kwesịrị ịga nwa aga na this country, because na ịbịa na every sector all have isi nje. Importation how, exportation how. What does a country need to survive with if not these two things? Kedu ihe anyị na-eproduce na be anyị? Osikapa ekweghị anyị, beans ekweghị anyị, magi ekweghị anyị, onions ekweghị anyị, enweghị ihe anyị pasịtara. Ichetachikwere na enwere mgbe a na-emere ehi importation grass ọ na-ata na be anyị. Ọkwa na Naijiria anyị aka anyị nọ n'ime, agụọrọ anyị ego na-eji wee mee importation ahịhịa ehi na-ata. Ị nụrụ pim? Ya wụrụ na onye Igbo mere that importation ka o jee ya ngafe obere, ọ kọwaa ya ọfụma. Ịghọtago? Ya wụrụ onye Igbo mere that importation ma ọ saịnịrị akwụkwọ eji wee mee importation ahụ, ka ị nene ka mmanwụ na-afụ. Ọkwa n'obodo a ka mụ na gị nọ, a president dị ka Muhammadu Buhari, former president anyị, wee na-asị gị na ọwụwụ signature ya dị n'akwụkwọ eji siphon ego ezuru n'oshi. Chineke nna bakwara ekwensu mba o. Na-agwaghị ha na ọ bụghị signature ya ka eji wee weta ego eriri mgbe COVID, a na-ekwu ya n'ọnụ, ya wụrụ nkata a na-akpa akpa. Enwere ihe emere, akpọrọ ya bịa kọwaa. Unu anụnụgo na akpọrọ Buhari bịa kọwaa, enweghị ike ịkpọ ya bịa kọwaa. Do you understand? Ya bụrụ onye Igbo na-achị. Common Jonathan chere na nwa obere fuel increment, ọkwa ịnụrụ ihe mere. Mana nke kịta wezụkwu ya na-ekwu maka anyị aghọtara onwe anyị, anyị aghọtado onwe anyị sef nọ ya bụ ebe isi sekpụ ntị dị. Anyị aghọtaghị onwe anyị, anyị nọ rounding pepper tree. Yes, rounding pepper tree, ọ ihe anyị nọ na ya, you know. So ụmụ ibe, it's not funny. It's not funny. It's really a little bit late for Peter Obi Kudate and Namaka the release of Nnamdi Kanu as if he was just waking up. You understand? Mana, just like my girl Juru, ndị nke kwuru ekwu emere agha were their words carried. You know? Were the words carried? It wasn't carried. Ha dị ka ndị yi azụ efe. Ekwere ha dorime ha na-agara onwe ha. Ha kwucha onye ka unu na-agwa ka gbasara unu, achịrịkwuo wakacha ire aya ya na-ezuzu na-ejere onwe anyị. You understand? So yes, it was a bit late, but seriously, it was a welcomed development. Yes, it was really a welcomed development, because
Ịdị ha ka ọ ga-awụ bụ na ha kwuwere okwu n'oge. He will not be detained this long because they've got the cartel of international communities and how they are going to go about it. Ndụ mba ọzọ eti ya ọnụ. Ị na-anụ? Ndụ countries ọzọ eti ya ọnụ nebawa anya n'ihe a na-eme. Enweghị kọntaktị nwoke ahụ enweghị. Ya na ndị UK dị na mma, ya na ndị US dị na mma. And on that, ya na ndị, I'm sure even though he doesn't fluent Canada always, but I'm sure as a diplomatic passport holder, ọ na-agara onwe ya ebe ọwụ na ọ chọrọ ịga at any time ọ chọrọ ịga. You understand? Ọwụ na o tiwere mkpu a n'oge emume aka emebego n'ihe gbasara Nnamdi Kanu. Ọ ka ahụ iwu ọnụ ka eji akwụ ya otu a na-eme ya tụmbọm. Oke na okwu gị ihugo na ozigbo na this agụ ọchawa onye jevuru ije a since before. Kwufutie n'ọnụ ọ dịka na-egbute oge. Ihugo kịta anụnwa na Nnamdi Peter Obi ekwuo ya wụọ a national news. Those are the kind of national newses that we want to be getting. Where ndị isi okpokpo na be anyị ga na-enwe nwa ọnụ na-ekwu nwa okwu n'ihe gbasara ihe na-eme na be anyị. Hapụ imechi ọnụ na-eche onye ga-ebu ụzọ wee kwuo ya onye a ga-agọ jee kpọchie ka e were ghara ịsị na ọmụ kwuru. You know, it's not fair, it's not fun. But ndị Yoruba na-awa osu ha na be ha. Gọvanọ so ha eburu ụzọ fụtagodo ha fụrụgodo anyị nke anụnwa we will handle it. We will handle it. Otu esi handle zie you don't care. You will not even know ka esi wee handle ya. Otu a nka ha shikpa nkata mee Amotekun nka na ha shio m ike ruo Monde ụka oye. But immediately ewepụtara anyị nke anyị ebube ndị ahụ nta nke ndị IPOB weziri gịnị enwere ihe a na-akpọ ha before ewepụtara anyị ebube agụ. Oh gosh, ebube agụ anyị iche ndị ebube ya na agụ ya enweghị ebe anyị hụrụ agụ hụ ebube ya. Bet ndụ nke IPOB na-aba n'ime ọhịa wee mee ndị farmers ha anachie nwụọ na ọhịa kọwa nwụọ n'ihe mere na agụ COVID ahụ bere na nso. You understand? So enweghị ike ịghọtanwu ihe mere eji wee jide Nnamdi Kanu. Ma amụmụtara ọ takwuru omeji ndị Nigeria bet. Seriously, it's taking too long. Seriously. Mụnwache n'ọwụ President Buhari bụ ihe jie. You know? But now President Buhari achịchagonu at least onye nyere ọrụ tụọ ya n'ọrụ nwere ihe ọzọ ị chọrọ ime the person. Onye ọbụla ị nyere ọrụ tụọ ya n'ọrụ onwezi nkarị ọzọ ị na-achọ igosi onye ahụ. Igosi gị ihe ọbụla bụ nkarị ị chọrọ igosi ya. Onweghị ebe Nnamdi Kanu na presidency si ama aka. Ọ na-ekwuru onwe ya okwu na-ejere nwa onwe ya n'otu o si chọọ. You understand? But ebe President Muhammadu Buhari filere na ọ kparịrị ya ji ndechie ya ike anyị iche na ọwụ na ọchịcha emechaa election na a ga-ahapụ ya, you know. But up till now, no show. When we cover the reason why. So ka anyị nụrụgodu ma ị ga-anara okwu one na one 0902 311 1009 maọkwanụ 0909 771 1009. Hello. Ndewo nna. Okay. Thank God the next program again I'm coming to the phone number okay. Dal. Okay. Doesn't mean no just get more than that is equal posting. But what it program blessing or two of friends I is speaking. So governor very take the right here this today to shaku. Now what the number ya put ya. Hapo sio ya mkamata is last one the whole country. So we take over well. Ono la to boy of ya mu boy. If I go boy the big. I have to look at. Come to people. I want to lie. Nice. No one never just like it's a person to do that warehouse. This is good yellow as well. It's pretty simple when you write over you will go up that warehouse. Oh yeah, boy, you go out to that place not yet. No, what you go that warehouse is here. Like now,
ndị Igbo ọ bụrụ na ha ji tupu ofu ugbo ego dafa gọvanọ gọvanọ na Igbo na site na edogodo skebụl etiti lepụ and PDP na ha bụ ndị Igbo ka akpa nkata dịka ejebe maka ma ọ bụrụ ebe ebe ga-asị eze bọtọdụ ka ha tupu na afọ ndị Igbo the past governor now ụfọdụ ya dị otu anyị adịghị n'otu ịfọ ndị Igbo ụfọdụ ya dị ịfọ ndị senetọ ụfọdụ ya dị ọ bụrụ na anyị ụzọ a na-ekpokọta french na na-aba ịba idebe ndị ya dị ịrọba na-ekpokọta akwụkwọ na-ekpokọta ọzọ ndị Igbo daalụ ọkwa ike nwatakịrị ọkpụkwa Yoruba ji anyị na-eme na ba ugirigiri bụ daalụ ndị Igbo na-ete ogbu alite oge ezi ya na-elitere anyị na ndịka ọkwa n'isi ya ọ bụ ọkwa ndị oge okay onye na-esi ọnụ ndị ị ga-adị ndụ gị na-anụ ihe ahụ nna ndewo well somewhat truth yokwema because chekigodo ebe ndị igwe kwekọrịtara n'ime onwe ha that they need his release then ndị gọvanọs ala Igbo kwekọrịta n'ime onwe ha that they want his release then ndị president general kwekọrịta n'ime onwe ha ka ha that they want their son released. Gwa m ihe ga-eme gwa m otu National Assembly ndị niile bụ ndị Igbo Igbo extraction ga-esi kwekọrịta na they want his release ọwụ na okwe ha afụta ịma na obodo a ga-agbaghara ozugbo do you understand? Yes, obodo a agbaghara ozugbo nwee ihe kwuterie Ozioko John ndewo nna onye nọ ibes daalụ obodo a na-agba ghara well we have an advert for 5:45 afọ m ka bụkwa Oziọma Ejiofor na ọfịja ji eme ọnụ daalụnụ maka isonyelụ m na mgbede anyị na-ejekwa na-abịala gị kwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla Tuesdays mụ na unu anọdụ Wednesdays unu na onye dịka anọdụ Thursdays mụ na unu anọdụ Fridays mụ na unu anọdụ ma ọ kụrụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem mbọsị Tuesdays, Thursdays and Fridays onye dịka na-anọ ebe a ma ọkụ elekere 4 echi niile bụ Wednesday mụ na Nzubechukwu nọ ebe a na-enye unu onu daalụnụ maka isonyere anyị Nzube kene ndị be anyị ndewo